Nyankopon nadom doso no kwasem se ni mobro hu so chese bro ade nyina so ekata bibia so na no kwasem se onu nkuto no kwafo ti sabre no kre no asem no anase no kwasem no ye maso de achi wiase na dinam true to have ministry so de no kre asem ebre atiefo omotie nka ewa ha ene achirichirichirichiri ene baby bia obi atienka apostle sabre atiefo ekrado etie amen abrichiba amen amen yada onyankopon asibio ishira nyina nkanidin odaso yadoye odaso hwe yenso odaso siesie yen emma yen kwaje enti enkwa kuta yen kwaje ntia edawrade ase yabade yaba adwumadi atudin hour of truth so wauti yen ebadu nshirao amen mamuti de bia urari nshiramo amen edin chakase emma to every ministry asof mamifuo any members nyanye tifo nyina ebadu nshiramo amen ncha to so bi so edin mama Joyce nyame nshirao amen chapa matu nkra no ofremi na jana misisi mi ho abanti amana fonu da baby ntima hu fachame na nyame adum matu nkra no nyame nshirao papa amen se udi ye china obom pa yen so emma yen ebadu nshirao bebre enansu yaba. Praise the Lord. Hallelujah. Ka amekase. Amen. Wosusu wo ho nyame hira ho. Ibeti onyankopon asem de bia se no de boaye no. Enenso bebo ma ya chenso. Amen. Amen. De ko nyina aware da so ti ase. Sanity. O nyankopon. Pastor, bompa man nyanko. Right Yesu ya da wase. Amen. Yesu en manyam bebre. Jesus. Wow, that's what kind of now boy are bringing na o maya kwanya o yankwaje ho enumre nso ye da wase amen anapa de yakoi enumre nso de yaba Jesus nyina ya wasem se de be ya afoforo nso be nyankwa sa bompae se na mutumi nu ahoden so na kasa fa wako mutumi ni ahoden nyina so ma wasem wa ebe nsane mponchire imi yiwo hawo ni amane bia mfiri wo maso na wona adwena ye ntanta no wade wasem nsane won amen na sabre wiase bisi basayi manipa nyina ehunu se honko ane kanea yo ehodi ene monyam bebre so be kasa wonim die ni nyansa nyina mafo akoa so na won sra ede nkwanje baba ye adwuma asidan kan odin so ede nkunim wo Yesu dimu amen amen onyamia wo ye yene janu nyankopon o enesu wo ye nyankopon o ya besuwo o abrenyina o ya be mama sanati wonka o ya besuwo o abrenyina ya mama sanati wonka hallelujah onyamia wo ye yene janu nyankopon o enesu o ye nyankopon amparo ya besumwo abenyina ya be mama anzanati amparo ya besumwo o abenyina ya be mama anzanati. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ebi hu se yawo nyankopon bi a oye titi nyankopon. Enti obekoso asom abrinyina. Ebi su hu ni sa. David. Ebi hu nyame so titi nyankopon. Empo bi kwa pese obesom no. David. Mpa so munya hwe. Na so ye de ebesom no. Ebi javo. Se nyankopon titi nyankopon yi, uyifiri wa kwamu a asamato. Oda so timo bibia ni wabetima hihim no. David. Wan sum ni yi a oye nyankopon. Osum ni yi a oye nyankopon. Wan penasem a oye nyankopon. Openasem a oye nyankopon. Yebu no se ye pre na bebia owo no yetim ko hobi.
obetimi ka say heaven dey just awurade na boy me is awurade dey just consider me o wan consider dia in say no obi anko awurade consider because one right heaven one yakopon nyame su no ebesisa ti was all consider ye na wasi ya prine ko ni nchen sasa me man ko heaven yakopon da se yakopon uko pio mo nsem jema awurade da so yakopon because wo na person ko ko hwe edom tutu a wo heaven nyasam ketu dom tutu pa dom ho thousands of people omo ho pa enti wo ankwa wo na wa ye ho awurade mo ye amen ye da awurade asibio enenso wabi kwa maye no ye to aso na no awurade ya dom ye ba ha be sha ase eka onyame asimi atu di say strive to enter heaven awurade na wadom ya awurade na madom so me eka ya kodu baby why we should strive who say the entire say ya prini say holiness ni righteousness nko enatimi eko heaven into was open na wonya bi the tosu mienu ebane ma hu say ekwan de call heaven e very narrow den narrow e ka chiri say hia bari na madum si echeche mu ka excuse me echeche mu kakra the tosu miensa bi eduru ya no when my doomsday say heaven is a prepared place for a prepared people. The entire say u pray na u koni say eye be bia awurade asiesie ama wona waye den wasiesie wo ho awurade omwaye amen awurade onka ye ho amen so why you so bako heaven ampa any of us why you say you need to strive sir if you don't strive you cannot get eduane edi kura on saba untimi mini o giso mmia wani na o mene yesa untimi o research chance and untimi say eduane ya wisi atorbe wo wisi akura na aka wo se ya ade aka wo techre ma o techre you kura bewe bedi na heaven obeso ko fufufu dabi ye ni heaven fufufu ho dabi ye ni heaven fufufu bia obabia you have to strive before you go and e beto aso anti yenka ye buta ne so strive to enter heaven yen kai yabuta na eka quotation mi wa Luke 13:23 to 27 Pacho look at ido miensa imu aduono miensa eba be si aduono enso Luke chapter 13 verse 23 to 27 yanko no bi sie no say obi si Yesu say Ewrade wana obeji won ye kakra bi wana obeji won ye kakra bi ana adi tse nipa ni ekasa asem because eyenukra so hwe bebia wi asi koyi coronavirus kakra be hwe se ne nipa si power Ewrade a tie bi num kasa kra asi bi so on kwa so poda nipa aso onsi aso dem pempe ase chese boni a asora be ye gana de ni Jesus Ewrade kire me sa log ja be ye kese me nkwa asore ebia gia boso chese so musika ho asem na no den temdidi ahodo semanfa kwam as isa Christopher and the coronavirus by aba as a Christopher nti emra ye hye nyina ye hyetia Christopher esa say refi onyankopon adinti na ye wo omamu me can peace without Christianity there's no nation without Christianity ye ni oman se Christo sum papa ni wa enti se ye te omayimu na ye semra bi tia Christopher dindindin a if I say ye gu of mining machine ye bo o mine so because a Christianity makes a nation the money wura bonim na so coronavirus ba mra mo hye nyina mo hye tia Christopher adinti na ye nya te omayimu na obi wa wura ye play ni amakwan se market for for the whole day 24 hours obi enko na juma Christopher de yenko sum 1 hour 2 minutes go be some 2 minutes 1 hour yenko sum 1 hour enu kura wan udi agro hia ba no ye bechi watu nyasem ketua as if say Christian no so de me wan say omo amu hihye mra nyina no mo ma me binum kwa sore pen bompe ma na ne obenya ba bidiye enu kura obi kura no a otua no e Christo ni ene position tin refi nyankopon ti wo hye magenti Christopher a wo nwene ho mfa ho sa Christopher yi na no enti yesra mu amu so magia boso na mama mum kwa sori mu hyemra ma won mu ma mu time hwo huye na mu monitor makoto the can crash now say coronavirus aba oman mu a oman da so tiase eyanyankopɔ tumi danka
ka be wase aman bi naso onyame tumi a ɛwɔ Ghana na ne ku ye ho sa nti misra mo me nyina ka Nyankopɔn yehu sɛ ye wotiti Nyankopɔn bi wɔ hɔ a wase nyina ye som no ɛne kura ne ye ka ye mo a nye Awurade anka mo so man so da Awurade a ukɔ market ukɔ central market wa masa some si gu hɔ no sa dom no kwani asɔre dem si ale nka se ets ma hwana beka o ja se ka Nyankopɔn ne nyame ne di ho afofie ɛna ka yare to Ghana papa ka nipa be wuwo nanso ye nyina ye fo ya dwuntim Yesu Kristo so Nyankopɔn no na bɔ ho ban ne susu hye mra keten tia Kristofo market okwa wo de use your sanitizer and then yeah dear just okay register ya ma sticker. Sorry. What is the meaning of all these things? Yes, sir. Now, a dear one is said, already more yen. A draw back to some here, Christopher Moa, and Momon Pie, and yes, in Namunia campaign. And I must say, Massa inquire some swag. I saw soon to us here, no young court. And see, your question was saying, now, I'm not about quite a Caribbeana, huh? No catch that one say. No, a catcher one say. Mon prince and your Mon mun say a protection and having. Na me se mo say. Nipa pi. Be mo saying. Na want to me. Na want to me. Dear kono no. Nipa be breed one no be case pe heaven na konso. You cannot. Even dear koso we are still say you cannot go to heaven. Because ya pu Nyankopon dada. Ya pu Awurade dada. O man Ghana, ya pu Awurade ache o. So me pa yetimu pa na problem abase yare abase ni hu o man pani bi ana say o man emika pani for say MP for nyam pani for na o metina ho say o be kasa ne kra no o be kasa bia me enkotu Bible yi hay ne kan ana say on kasem kra kwasem kra on kotu Bible just a verse am so we dey Awurade mfa ho no me en February ma ho yes say ya po Awurade da abusiafo ya be say be ko heaven so yentimi san say ya po Awurade ache e ba no yambo ti wo po Awurade heaven enya wo dia to aso efri bra efiru na be sore atopono no mu a na mo be frase agina kire na mo abo apono no mu say owura hini na obebua mo say mo de minim de mu free minim bia mo free fi say mo po me be free ase aka say ya didi na ya nom wanim na wa kyerɛkyerɛ wo ye mo ntin so pen na obeka say mo de minim de mu free me so mo am ye de ntin nyina mo am ye de ntin na ya kyerɛkyerɛ mti enko bebre enko Matthew 11:12 na fi ento aso asempa no say de Matthew twirema ati du ba ko emu du mi no Matthew chapter 11:12 ne free osuboni Yohane breso besi nne wo ye osoro ahini no ho ade ani breso na wona wani abre no fa no aniadin so amen ka abekes ahini no ya fa no aniadin so. Now let's go to the reason why we need to strive. You can't do how heaven is a prepared place for prepared people. You call their toss be you. Heaven has no respecter of person. Then see I was saying pre say heaven ye baby a ye beka say oh we are when I say oh we need me na me MP wo Ghana oh na me na me vice chancellor wo America like say oh sir any person call no. Heaven has no what respect for any person. Yeah, you want heaven share obi anim. Heaven and show obi anim. Enti ade show obi anim no masa ye fa hungro so. Hwe nipa bebre e wasase so. Wona wo tie ase wona ye wo wona wuwo. Everybody is shady penny, heaven shady penny. And see, again shady penny, you need to strive before you can enter. And found so this awful pain. And found so your apostle. And then found so your prophet. And then found so who could have mega church. And then found so we are president. And then found so your minister. And found so your BBR. And found to be anyhow. That's a be anyhow. One show an impo. And see, idea and shady penny no. Master, you need to strive to meet the standard. You can never lower the standard of God. Abusiafo Kristofo aye person bi bia so Awurade untimi lower Awurade standard de odi di Sodom and Gomorrah fo de odi di Noah bresofo eno na odi bedi yenso ni standard is the same yan kan ya biasem kakra. Heaven has no respect of person. That's why we need to strive. 1 Peter 1:17 yanko Petro ngoma edikan ti ba ko emu edunson yanko Petro ngoma edikan ti ba ko emu dunson wo say na se mo frɛ de onhwe nipa anim o se na se mo frɛ de o ye de onhwe nipa anim na obu atense de obi adwuma tie no se ja obi anwuma tie no a se ja mo fa suro mo bra mo fa suro me fa suro mo bra mo ye bra mo hoho bra etina blai e wa asase se ahoho ni manfrafo hallelujah onu Nyankopon onhwe nipa anim
me a mekasa yi ɛna mekasa o nyame adom me manhwe mabrabo yi a masa awurade de bia o yɛtiri ni sɛ o me ma me dɔmo musa kyerɛ ma dwe no wobɛti ne ni te sɛ apena daa wobɛti ne ni sɛ agrada wobɛti ne ni sɛ light na nipa bia ntim nyinya no ɛne de ɔdɔ yɛn nso yɛ bibia a ɛku obi kora sɛ onyankopɔn kora deɛ ɔto ne boa kora ɔnto ne ntam ɛnti ɛne nipa soro aduabɔ sɛ onyankopɔn din sɛ nyankopɔn no wanya botra ma yɛ no ɔdom yɛ saa no ɛbere bɛba me si wobɛti ne ka ɔkora sonko so ɔnhwɛ nipa biara anim ɛbade ho yɛ mɔbɔ ɛnti de nti a wɔ sɛ mepiri ne sɛ onyankopɔn heaven ɛnhwɛ nipa biara anim yɛnkɔ Acts 10:34-35 asomafo no ya chochoro bi ya no atena wo na nkasa wakan ha de ani brɛ asomafo nyumati du Yankɔ. aduasa ɛnan yankɔ ne aduasa enum na Petro bue na no ka sɛ na Petro bi na no ka sɛ no kurem na mahunu sɛ sɛ Peter ɔne Nyankopɔn nante wɔ som Awurade ɛna wɔtie abakwasɛm ohun Awurade yie ohun afa hunama fam ohun Awurade kwasonkoso na wɔse ampa afei na mayɛ no kurem na mahunu sɛ onyankopɔn hwɛ nipa biara nim na mmom ɔman biara mu na mo ɔman biara mu te sɛ Ghana America ɔman biara mu tie ɔman biara wɔsi ɔman biara mu abusua biara mu ekuro biara mu deɛ osuro no deɛ Awurade hwɛ sɛ deɛ ɔsoro no na ɔyɛ ade tenene ɔpɛ sɛ ɔgye no ɔno na Awurade pɛ sɛ ɔgye no ankasa no kora wagye no wɔ so ɔpɛ sɛ enti Nyankopɔn yɛ heaven yi a ɛnhwɛ nipa anim no if you don't strive how can you enter sɛ kɛtatis di a sɛ kɛtatis kɔ ɔbɛpra nyɛ sa tate no but Onyankopɔn title ɛyɛ kɔnkɔn yɛ ne tirinii nti ɔsi afei ma hu no kwa mu sɛ Onyankopɔn me nim ne nam no ɔnhwɛ nipa anim nim ɔman biara wɔsɛ ɔde ɔman biara busua biara mu ekuro biara mu no adwuma biara mu awarefo biara mu position biara mu ɔhwɛ de ɔyɛ dɛ ɔyɛ ade tirinii na ɔpɛ sɛ ɔgye sɛ nipa no. And heaven, you need to strive before you can enter because God or heaven is not respecter of what? Any person. Yes, Romans 4 to the okay. Romans 2:11. Down to we say between now do 16 year here. Roman 4 ngoma etimi no emu du baako si dunsia. Na nipa mu yiyimu ni animhwe na Nyankopɔn. Wasi Onyankopɔn heaven no nipa mu dian yiyimu ni nipa nim hye eni Onyankopɔn afam. Enti abushafo wo dwina yie. Answer do position be wo hahwa wodi o membership wodi o nimdeɛ wodi wa ho ofe wodi bibia dwini yese Onyankopɔn onye nipa yiyimu on hwe nipa nim bia sɛ minam yese minam nti bebre wo ha wo ye dwuma ma Awurade so onye konkrofo. Some people are preaching to the word of God to people to repent but they have not repented themselves. Oh ye nyame adwuma tintin na so ono aka so timi ne kwaje ho we suffer ti on so ono aka so kon kukom a bonye wudie onye born again. So who are you lying? When are we dada no say the pay on hwe the panim dada ho so na dodo a woni mra na woyɛ bɔne no wɔbɛkɔti mra nso ayera dodo biara oyɛ dai woni mra na we no wɔkɔti mra no yɛ bɔne no wɔbɛkɔti mra nso ayera ɛwura so wɔkɔti mra no ayɛ dai abu watan yɛnkɔ na dodo a wɔyɛ bɔne mra mu no wɔnam mra no so bebu waten na ɛnyɛ mratefoɔ ne atenenefoɔ wɔ Nyankopɔn anim na mmom mra so difo no bebu wɔn bem sa wɔna wɔdi onyame asɛm so no nti Nyankopɔn no ɔhwɛ obia ɔde nasɛm ɛna tutu obia ho hwɛ ne sɛ ɔsitiɛ ɛnyɛ wɔ ho afɛ o ɛnyɛ opposition o ɛnyɛ obi bia na waka sɛ misɔfo nkan me deɛ misɔfo nkan deɛ ɛnea me deɛ mente yo ɛna trasa deɛ gye sɛ misɔfo ka o ja se Awurade mbisa se wo kwaso no ka so me na me kɔ ye fa ni say pastor Moses Ametepe so asoro o sa o minim pastor Moses Ametepe o sa besin wo kwaso so me kɔ yi asori evangelist agidi eno asori na me kɔ o sa evangelist o besin kɔ na wo kɔ so me na ayi de ota church Bible pa no de ya ota church special opɛ ayi Africa way me kɔ da sorry no ka o sa Africa way man minim ni pa besin kɔ no na waka sɛ misɔfo nkan wotase ɛnyɛ sɔfo asɛm na Awurade mi sɛ na wokura osum hi osi me sum mega church we asɔre na yɛ air condition atwa ho asia no osi o de anya de asia yi no osi ɛne wo ni problem besin kɔ ansa no de wa asɔre ho na say ya asɔre na di ka ba no titi asɔre na very say
Jowa Bible mu no. Asori na Bible mu no. Ah, so na ye fa ni say wa Bible mu no. Eno na ye ko. Ana say die ye fra wa so for ye fa ni say papa for no. Bro for papa for no. Eno na me ko say oh say sorry dey ba change be sinko. No. Papa's church. And the answer na obey comparison to your pastor or your church. Be very careful. Ebanu yamabo. Amen. Ebanu hwe ni panim to so me up to 16 yanko. Na manamamufo a woni mmara no de wawusu ye mmara no mu niema a yenum a woni mmara no ye mmara ma wo ho. Wode ye kire se watwere mmara adwuma no ewo wakomam Sa na wahunim so edi wadanse na wonsusue toto wa no ana se enso eyi wa no eda onyankopon nam Kristo Yesu so bebu nipa nkokɔ mu nsɛm ata osi Yesu Kristo on hwe nipa nim ti no just obey say ade bia wa yesie obi anim no sadra no ebe na di say nipa is heavy no you need to strive and you do restitution to all your secret sin and kosie nya boy because and now obi ehunu no ɔkyena eware be na di ene de wa hinta wa ye bone ompeso bia hu asofo mu kum ni pasie no mo ni friends ma bidida ye bone ahoro bebre kokem omuta abito Koke pa. asofo Pa, so for bebre. timbe kan pese ka meja ko No me koke de les. Bebre. now we asofo we me ni kan ye kokon dealer no se ebeye ti obi anim enu na odi nya osika okum ni pasie ewura be yin ni because onyankopɔ o hwe ni pe biara Ni ma ho do ya abortion. Abortion ni wona wo wudi sie wa sɔre apemfo wo sie won nkra ni nkrama wo sie won nyinara ne mpreko tuntum ewurade be because ewurade nhwe bonim sɛ wo yɛ sɔfo De mo honhom na ye. ade ba ko ehuni sɛ ewurade nhwe adwuma wo yama no ne mo ewurade hwehwe ono abɛyɛ adwuma ma no you can work for God but God is expecting those who can walk with him wona obetimi yakopɔ nante o konkrim na ewurade hwɛ enye adwuma wo yama no na onya bre adwuma hu na obi anim sɛ wo yɛ adwuma nso na uni onya konkron na kuta secret bebre so far as God or heaven is no respect of persons no you have to strive yes I want to minko holian ka last quotation ho 2 Peter 2:4-9 na fi yanko for so Petro ngoma etoso mienu timienu emu enan ebesi enkono yanko na se onyankopon ankora abofo a woye bone no se onyankopon ya ye babu ya ten no oni abofo na tie na so wankora abofo mna woye bone wankora won na emom wodi sum ka bi ahoma chekere na so wodi esum ka bi chichi sa abofo yi egu asamado amane hu amane hu prum se won fa nsie ntemu a on fa nsie ntwen atamuo si o abofo ni nyakopon tie to aso na se wankora tete ewiase no na emom Noah oyete ne senkafo a otoso enwotwe nko na woje no okwalo tie no na odi nsuyire bekata amumuyefo ewiase to no na se odane Sodom ni Gomora ekro nso na wode oseye bu wonfo di woye se na ho ma wona ekire yi wode sanu me na urade yeji yense na da ma ya wo ekire no ekire wobeye emumuyode tie se onyankopɔ hu sankofo nyina mɔbɔ Adam and Eve ye bone ewurade aka se omo ye the first people ntima me cover omo saying eni your problem you have to serve and be holy and yes aminua uti oni betia no wanka won pehela akono una wo le hoy well preach about heaven no afi una wo da hoy well uso ja kokokokoko uso just e ja bi de ja de bio afi we no udam enti asema ye ka no menye wadwi se wo de wo kɔ ha nye yi wo kɔ hela nye yi o ade be ma wo kɔ nye yi ni se uni nyame asam wo bɔ konkron bra wo sura wurade wo bu wurade ene ye mu wurade mu ene kwa me bese me ka bio cause ene wiase mu wurade ene na me ka me bi se ede bɔne kwa na Jesus Christ aye nipa mrantem pe Yesu asam ye pe demons to ye krama demons si onyankopɔn radio bomb no mapal Ebaru yamabo. Amen. Enti se nyankopon yi se wan amfere titi wiase. O say wona. Enie ni nchen you have to strive before you can enter. Yako the next one, I didn't say I was strive because heaven is a place of eternity. Heaven is a place of eternity. Ni gentani say heaven ye baby a owura mu aye. Da anigye dapim. Forever and ever and ever. When you're ready, forever. So I have to strive
obi kwa brochini asabo na bakra wobre asere wako awari oko wari ma yirkra abamia duane boni bia ma kra kun kra no wo pray ansara wonya no na heaven oko try for eternity. So heaven is a place of eternity, so you have to strive and enter because wonya wuramu a forever. When you be forever, Bible say unsu bio. The people only one musuo. And any nko and wonya wurade betna forever and ever. So you have to strive and enter. And you be also the diablo because it's a place of what? Eternity. Why are you going to spend your eternity? Eternity with what? Enjoyment with Christ. And it's a umpe we no be jeja wo ho a. Na efa okon a obeye den. Hell no could be. So you have to strive to enter this enjoyment because it's a place of what? Eternity. Yan hwe onyame asem. Ewo John chapter 3. Yan call say kra ebreniti. Yan call John 17:3. Asampa se no twere man ti don son emu miensa John chapter 17 verse 3. Yan call na yeyiri dankwa. Yedi dankwa. So obehu no kura nyankopon. So obehu nyankopon no kura nyankopon kro no. Ne de wosoma no no. Ne de wosoma no no. Yesu Kristo no. Ka amekase pa. Unya wo Yesu a, oni Yesu akodi dia eni awieye. Esanse dodo wagin didi no ma otumi se. Wo nyankopon ba. Nti wo nyankopon ma say you are going there with him. Yanka Revelation 21:3-5. Yohane adisem tia duonu baako emu miensa ebesi enum. Yanko Revelation chapter 21 verse 3-5. Yanko Or say, na mete ne kase bi free ahenwa no mu a ese. Hwe nyankopon toma da woni pam. Onyankopon toma da woni pam. Na obetena mu wo mu. Obeta wo mu. Wa ye ne man. Na afi nipa be ya ono nyankopon ne man. Na onyankopon no ane wo betena. Osi afi onyankopon nankase ni nipa be dey. Betena. Na obepa woni wom ni suo ni. Na afi wa pepa woni wan musuo ni na. Na owo ni ho bio. Na afi tio ade aye ohaw wo wiase owo ni amanyen afi eni ho bio. Na reho ni osu ni ya bia ni ho bio. Ayiro ni osu ni ya obi ni ho bio. Fi se kane ni o ma na twam. Every se kane ni o ma ye na asase so a yo haw atwam. Na do ti ahenwa no so no sei. Hwe me ya de nyina foforo. Afi wade be ye ade bibia foforo. No se twere efri se nsem yi wom na. O se twere efi se nsem am kan. So heaven is a place of what? Eternity. Enti prenako bi na wani wa musuo. The Bible tells us one man call heaven, you will not see the goodness of Christ. So say adie wade sister e broso buni padwi say heaven e wo. Asase de hu hwe o. Na mo wura heaven na hu ba bia wade tini adie wa sister man ni ma. Prenako hembi. Obi a wan plan call heaven na okopi hela anka ya won ka ye. So heaven is a place there, a eternity. A place of enjoyment. And it's one kwa. So you have to strive and you go there. Revelation 3:21-20 and 22. Na yanko yanim. Epacho Yohane adisem timiensa enu aduonu baako ne aduonu mienu. De odi nkonim no. Wasi de odi nkonim no. Mema wona me atena mahenwa so. O just enti Yesu akonya wache so no. Rade because empo se nana bi influence asante mem nana. Na waso na konya se kotra na konya so a. Oye ni baketo a. Come inside be sisi Missy, pass wakwa hifie ne nana so na kunya se kwame betena so anka gana obi abehu se woni the first person watena nana kunya so social media be ko ba bia enya nka media form mo matwa wo no yasem ketwa Ehwan konya we enya akonya si fakon esi asante region ko anko ba bia ba Yesu Kristo a oyo ososuru hini ba oh hallelujah we nyankopɔ prekupe wose de oyeden wose de odi nkonim no de odi nkonim no mema wona me atena mahenwa so mema one me Yesu atena de mahengwa so se de me nso madi nkonim oh hallelujah se na me so bi di nkonim a na me ne magya tena henwa so na me ne magya etena henwa so no de wa so no de wa so no ah hallelujah enti se heaven se me ne wurade ko tena na kunya so dia now my for forever and you have to strive to go and sit at this chair. I was telling you and to wait to know you need to strive and enter heaven. And yet Jama Mosam and yet testify and yet Konobasama and yet would dear what I say strive and be holy. Yanyakupo su yan home no.
na heaven is a place of eternity. And sir, wotimi akonkro wura mu a onye wurade kotena na dwa so. Enu nti na wose wo pray. How go heaven? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. And let's all pray now go heaven. Abadu we mabo. Amen. I didn't see you know say me pray. That day is unknown to man. A day wurade ba be fa the man obi anim. Ade wunim sebesi ne, sebesi kire. Where do you see the idol? I didn't say what jeja wo ho. Me ho wunim da obi wo. Wunim da Yesu beba. Wo jeja wo ho. Obi ti mi kra me kwa ba wa mabio. And then I told me case obi akoda won sorry. The date is unknown. And we are watching your boss obesa babio no. Was say yanka Matthew. Matthew 24:36 downwards kakra. Matthew tia duonu na emu aduasansia edeba Matthew chapter 24 verse 36 downwards or say na edano ne donko no de was edano ne donko no de obi anim osoro abofo no oba no mpo ni entity wonim da obewuo wonim da Yesu beba. Why do you play with your life? I don't think we are see how minimo bi Kristo ni bi osu nyame ara se ama brentin da krope maame kotwa me kwakra kotwa no wi wonim da obewuo wonim da Yesu beba. And you need to strive to be holy because obi wa ju say o da no kakra no wo na to no na rapture na si no. So you need to strive because the day is unknown to us. Osoro abofo mpo nim osoro abofo mpo nim je eja no coronavirus ba obekum nipa bebrinti obi nim say 2020 beba at the month of maybe February March April coronavirus abekuno and kabasa obetina ho David bianca bianche if you obi krati say yare bia be friend coronavirus ote aye ni say e wa chichichi eni betie no na kuno enti heaven no date no unim opese ko heaven aso utu kwanya se kwaje aseda na se de Noah na ne ye no na wasi senia Noah ne da ne ye no saa nso no nipa ba no ba be ye na se de na edi nso yire ne mu wodidi na wono me wasi nipa wura fi sada na ma afi etu wonde edidie ni onno sababe na nesisie aje nipa bo homode enti coronavirus ba ekura no ye bi market munkoto na muni mu de munko okura na mu ye thousands of people kura nya hwe munkoto na muni di enti aduade di ye bie kisosum de ye makwai enti sabre no sire mu sididi ya no sa na nesu asie wo ware ye no ma wade wo ware e ma ware coronavirus amafo ware pa wasem hwe dikosi da no wa shada ka no mu ye ware amafo ware emranti na adwen ya ware wasi nipa de dada nipa de se edidie onom na ware twena num nko no omni ti ye no na ensu yiri ato na wa hu dikosi se ensu be fa wo nyina koy no ensu yiri beto wo na fa wo nyina saa nso no nipa ba ne ba be ye wasi sa pepe and so when you ready catch we have to serve to holiness serve to enter serve to be holy says that will be wo that Yesu beba udi wi asechi that kroni betia no na una uta obosam jami awade man pare. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sanka imani hade we up to him oh yeah 39 yanka first confirm kakra up to 44 me hade se me do maduanan ana nipa banu a wo afuom wo be fa ba pro jaba edano nipa mienu be wafuom ye beja ba kunti identina kisosuma osumin udi obi na we akase ya kire be we kwa na ka we nti utie nipa tinye honkonkron utie o sofo sin bible utie waso nsi hye si di nyankopon aka anita wo yesa ma mienu a wo ya mo wi amoso wo be fa ba ko no agya ba ko enti kisosu ne yawu ni Jesus enti monwan wa akase yen sa wo si won ko strive because papa no anase abrantin bisa Jesus Christ nipa say nipa bebre na obefa wana na kakra na obefa wana wasi wo pray so pretiatianum enti eya me na urade anya so for asem enye odi for asem twaso enti monwan efise monim da ko a mu wura beba enti na yenwa efise yenim da ko a mu wura beba ye wura ne beba na mu no ye se ye wu ye se efiewura ne nim odasuku a owifo beba anka osiesie no anka obewen ka obedwan na wa ma wa metu ni danse amam ye nti mu nsiesie mu ho nsie ye nsiesie hu sie efise don a monwene ho efise ni mu den na ye nwene ho na onipa ba na ba and the wurade Yesu beba enti have this said here please strive. Amen.
ka ame asofo Amen. wodi agro obetuma evangelist oni bete na the hell o obe apostle oni bete na the hell o Possible. wona wuti asori no wona wo chairman for the church wona obi atie wo preach power ati oni bete no se wan sie se wan sie wan strive a oni bete na the baby wona the hell obi omu nche yen no ye nche won na so ye de aje bituma cha won say you have to strive be holy. 1 Thessalonians 5:16. Thessalonica for ngoma a edi kan tinum imu ba ko besi nsia o se na nano ne mra no de anuanom o se enano nbra ne de anuanom ehia mo se wo twebra ehia se ye twebra kura efise mo amunim ye se efise nim ye se awurade da no beba se do wifo ba na do ba ti se wifo ni na no aba na bra wo beka se ye wa asomdwa ni ahoto da ye beka se afide hu atoyen sabra no na wura hya se firi awurade ene mpofim no se ye beba won so beka se se the dress no nya hwe ye necessary si pa no mpofim no awurade aba e rap chesi de mpofim no se beba won so se awoko ba oba wonyem so yo na wonya kwanwane nti aja wonya kwanwane strive and be holy and prepare yourself and wait patiently for the Lord. Na mo de anuanu muni sumu yeni sumu na da no abeto mo se wifo ense na aka awurade nka nkyere yen na so mu se nsema awurade aka nyina people are still waiting for help. Mo nyina mo ye hanma ne ade chiema awurade ho yamabo ye nya madwo ana isumu dia awurade ho yamabo enti mo ma ye nna se wona aka no na emum ye nwen na yeni ena ho ka ameka sepa. So heaven is unknown date when you bet see and within thinking of I now we know what then ufu ache say uhu bia bia wonkoi ye hell ye kan asem na ma be pie heaven na me kan asem na ma be pie abusiafo hell eni akire heaven su ni akire me ameka say ba ku betima tum enna na dua ansa na de ache wa wo tie mi nne no hey ebi betima to ansa na de ache are possible and heaven ni akire hell su ni akire but you won't quite there. We need to strive. I'm striving. You have to strive as well. Men you what you say when we only strive to enter. Yenya ya pray nyumra heaven. Yam pray ni hu free obon sam. Hallelujah. So the next steps I be say can one assembly say Satan the devil is our great enemy. They tell us what pray say Satan no wo ye yen ya tamfo kese. I want present nipa baako bo nti sɛ wodɔ wiase nneɛma na wodɔ akɔnɔ deɛ na wodɔ dress fon na wodɔ nneɛma bi de yɛ ho ne de aba fa hyɛ wadwumi sɛ Satan wanya wo dada efi sɛ Satan fa oni hunu nanso wɔnam na japadeɛ so wɔnam ne suban so ewie nipa wuti bɔni ma fa hyɛ wadwumi sɛ Satan wia memfa nsi da because agye odi be biara gye ba nyina no ɛyɛ fidie ọba wo yawuti wodi nkuntwi wuti eya fidie obonsem nyawo pemi obonsem nyawo jewelry obonsem nyawo trousers ma hye obonsem nyawo memma bonye yitim biere sa nom ani hye se tattoo ni ya dress jeans crazy jeans ya hye dia ade nyina obonsem nya yen because na japade no wo ye tafu kesema obi akra enye ne no start free Adam and Eve breso na right no kotu edunturom na otan nipa besi ne Satan can never love you. Sure. One per wasam da. And you have to strive. Send me obedi wo ho afinisam. And you will see, sa obon samri so wo sha prene dinkunim. Hallelujah. Pray prene dinkunim. Oh prene dinkunim. Hallelujah, sir. Obo sari so. Osha prenedigo. Hallelujah, sir. Obo sari so. Osha prenedigo. And Mako Machita and two hell. Now go money forever. Because of your time for say. The reason why we need to serve say Satan is working. Or Bonsam agent and your time for say. They are closer to us. You know, as they are everywhere. Omo nsori dam omo be bia enti se wan serve na odi agora Satan be twon odi obekọ odi jama odi obekọ odi fashion di obekọ odi akono di obekọ odi nsano di obekọ
what the tramo do beko, what the read do beko, what the dress if what do beko. I can't do beko. Bonisu biara amfanche what do beko. So please strive and enter. Yes, quotation me no bi wo ha na hwe ade. Revelation 12:12 what is saying? Edi 70 du mienu emu du mienu. Wa twero se yenti yenti mu osoro ne mu amotiti mu no. Mu osoro ne mu amotiti mu no. Mu ma bonto mu yam. Mu ma bonto yam. Asase ne apunue. Asase ne punue. Efiso obonsama san ba mo nchen. Efiso obonsama san ba mo nchen. Na wafa bufu kese. Na afa wan na wafa bufu. Onipa ho wafa bufu kese obese nipa. Efiso onim se ne bro wo yetia. Efiso wonim se ne bro wo yetia. Enti de obonsam ye no. Men no obonsama de bia. Men no wiasa de bia because eye na japade. Wo de bufu kese ntu ade enwanwa se obonsam no ye hunu o. Enti ye hu se o ye adwuma o. Ye hu se o tan nipa o because o hunu nti o fi se odo. Na sa who said yenka 1 Peter 5:8 and 9 yenka Petro ngoma edikan tinum emu enwotwe ene enkro 1 Peter chapter 5:8 and 9 moni na ho wasi ma oni na ho monwen na dwen efisa motamfo bonsam na motamfo obonsam ya dan nam sejata nam sejata wa dan obubom hwehwe de obenya na mene hwehwe de obena mene no ono na momfa gidie nyina wo pintinsi no kwan efisa munim se amane hu no no dia tu wudwan mo wo wiase se wohunu enti de obosam ye bio de amane hu obi obosam di dwamamo dia to no so se osi hunu amane no kono se osi hunu amane no akono se na so ye wadwe se wani age da oni betia no no oda ba bia nye enti obonsam nti no prese obedi ho afinisam wiase akono nti prese obedi sisia agent aba okotefo illuminati fo na ehifo munka bi ncheme gay fo lesbian fo freemason chese bibraba ni nyinti openipa kra obonsam prese ni pa kokra banya heaven akọ mikani kwa chiro se obonsam wo ha no hu seni pa ba ko wu akopi heaven a se obesi akika ne ho no only one o seni pa ko hell bibrebe na so kohwe nipa eko hell because the adie bia pastor Richard nyan 3 good days na obia enter heaven mama wu nyina nipa ba kokran the whole world last 2 years the whole year nipa rose na radina dis om ko heaven they are about 52 which is 2018 now 2019 from January to up to August that time no then the power to have the whole world is 14 ye ka obenyini nipa do bona kwa hell adin say omunsam ni abere o yadwuma ene nipa so di agro we are not striving hwe mountain so kura hu se nipa kwa hell cause nyame ekoso no what you say enti so be so kwa heaven na strive ni say uti wona omunsam atwem dedede one can pay heaven akono hell akono if what hinu ho saka koteshi mame 2 Corinthians 2:11 Korintofo ngoma etoso mienu ti mienu emu duba akon 2 Corinthians chapter 2:11 Ose na Satan ni yamem efise yenim na dwen Ositie hwe ye na Satan wani mumim efise yenim na dwen se bone ya no penipa. So if you don't know say Satan open a japade bia na oye djuma man ene nipa bebe na ye djuma ma obonsam o man penifo binum ni man penifo se MPs binum ni adade o ye djuma ma obonsam onim adwe obonsam wo wodi wa pay heaven akọ be very careful o Christian strive na di hu for obonsam sam amen. How can I strive embo bibi kakra so na fe yemfa sem nsie. How can I strive e come be na me fa so na ma pray. Jadi can say be born again as a son of God. Hey, bomodi say ye be wo gem foforo na se unyankopon ba evise wrade fa ne ma. Are you the son of God? Anyone know? Wrade be jiwa to me say me benie. You obonsam ma ho. Uyo obonsam peja uyo obonsam ba. How you can serve service obey your Christ ni genuinely. Not hypocrite. And yet boto mo dunya me som. Na mom sawadwin be born again. Yanka John 3:3-7. Yohani
Timiensa, Imumiensa, Ebabisi, and Son. Yanko. John chapter 3, verse 3 to 7. Yanko. Or say, yes, you boss in a say. Yes, you boss in a say. No crack, no crack, so say. One will be for fra. Say, young will be for fra. Say, you say, I will be for fra. Oh, to me, Unyanko. One to me, Unyanko, in your da. Nicodemus and say, a better no, a better one day, no, or bet to me, I won't know. Or bet me, I couldn't, I am you, no, I won't know. Yanko. Yes, you boy say. Yes, you say. No crack, no crack, say. One friends, you know, man will be a. On to me, Shanyanko, you should tell my yamiasam. I will be a day. Want to me a day. And Shanyanko, and so Unyanko, him. Do free. I wouldn't know. I won't no say I will say my minimum upon a wound. Would that you them unless you get the second bet, the genuine bet in Christ, the born again before you can enter heaven. So you can survive being born again. Now the free home I wouldn't near home. Man, no one was say. Yes, the castle, man, no one was say. The camera say, I saw your wolf for. From a book of our quepe. Yes. Now, tenenka. No name for a quepe, any for a queecro. Sounds no be a wow no free home monetier. Yanko 1 John 3, verse 1 to 3 and 7 to 10. Nothing Yanko for Froso. Johanna Woma Edikain Timiensa, Imobako, Ebabisimiensa. Hannah 7 to 10. Yanko, what's say? Monsieur Doko, Jana de Ache. I say, ready to order that. So one friend Yanko Poma. Say, oh, please say, young friend, Yanso Yanko Ma. Yanso, Yanso, Yanti, we are seeing who ye ain't no Sayami, but we are still be any Uchay. And maybe we are still who say we have German for. And maybe we are still who say we could address a phone. And maybe we are still who say we will book for chance. And maybe we are still who say, what do we say? If it's so Yakopomba. Twasso Yanti, what's it Yanti? We are seeing who ye if you say who yes, we are seeing who. Adolfo Afe Yankopoma, Yankopoma. Now the Abenian Yanadi, sir. Na yenim sese wo yi ne ho adia. Se gwade ne ho adia. Ye beye se wo no. Ye beye se wo no. Efisi ebe hu se de wote. Ka amekesi pa. Ko to wano ma enti se wo sache wadwi na wo se Yesu a. Na wo ye ne ba, oba wa be fa wo. Na obi a owo ne ho ne da so yi no. Ote ne ho se de no ho tie. Jo ni da so so pe heaven akọ no. Ote ne ho fidie. Se de no ho tie. Se de Yesu Kristo so ho wiase no. Te no. Imunson ebesidu. Mankuma mumu obi anada mo emma obi nada de oye de etene no de oye de otene no otene se de ono so otene se Jesus Christ etene de oye boni ni frobo nsi de oye bonti ye wo munsama nti wo munsama fa ni ma ko hell ene wurade so be fa ni ma ko heaven. Strive to be a son of God. If you so bonsa no frimfiti anse ye boni sa ye nti na Nyankopon ba ne be yi ni wadi so be so bonsam nyuma obi o Nyankopon awo no nye boni na if you se na batini mu no ntumi nya bone efiso Nyankopon na wawo no ka ameka sepa amen enti sa opese we strive you can start by being born again. They trust me no be led by the Spirit of God ma onko krenjao enti ba be catch us in Romans 8:14 to 15 say dodro na Onyankopon ho eden e ka won na we Onyankopon ma and obeka no John 4:23 to 24 say e brenya so say nukwa sorry for best sorry wade wade hum ni nukware mu o ti ase enti no so pese o strive a be led by the Spirit mo abrabo enye hum abrabo enye wiase nyoma eni wiase achi eni wiase akono achi enu die ba eni die ba achi ne mom no be led by the Spirit bebe wiase dru no wona hon kokro ja won ono be kire wo kwan akohel because hon konko ne be so ya no atwen oje da no rapture you can be raptured by the Spirit of God. Enti ma nyame nkokọ ntina wo mu nyame nkokọ njao no mu a ne na ba no ntina wo mu amen by so doing then we are striving ka amen let us be reject the things of the world our so pu wiase ma wiase fo ka amen ka sepa pu wiase ma wiase fo Kristo nya unasi asore dem se si wiase wo dressing no akachi ni passe oh se nya mesum de enu ani wakumam na ne dressing poto aditire so wakumam na so obana ke say wo ye nipa bienu wo kwa wa wo ye wiase ni wo say Kristo ni what be that what just said so reject the things of the world, reject the songs of the world, reject the dressing, reject everything ayo bonsam de reject it. Wiase be so that tia de na so o so tia if you reject them then you can strive. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 16:26 and 27.
Matthew tidunsia emu aduonunsia ene aduonunso Matthew chapter 16 26 and 27. Na so nipa nya wiase nyina no hwe ne kra. Nipa nya wiase japade nyina. No hwe ne kra. No hwe ne kra. Faso ben no benya. Anase. Ade no nipa be ma de asesa ne kra. Also wodi dressing for this is our kra. Wodi cooking is our kra. Wodi dwamamo asesa our kra. Wodi sika asesa our kra. Kosoma me hwe. No nipa ba ne de na gya ne monyam ne nabofo ne beba. Eno na obetua onipa bia ka se de ne yote. Ka amekese pa. Amen. Matthew 6:24-25. Matthew 10:9 emu aduonu nan ne aduonu enum. Obiara ntumi nsum awranum baanu. Obiara ntumi nsum ejanu mienu. Anyesa. Beta ba ko no do ba ko. Beta ba ko ado ba ko. Anase ode no bebata ba ko no. Yes. Nobu ba ko na nimtia. Muntumi nsum Nyankopon ne ahunyade mamma ahunyade. Yentimi se mo se. Mi se mo se. Monwenwene mo kra wo se de na mo bedie. Sa. Anase de na mo benom. Yo. Anase mo nipadua wo se de na mo befiri. Ene de bedie ntini pa bebra hwe ase. Asofo mpo hwe ase. Okra nse na duane. Na nipadua nse ntoma na. Ka amekase pa. So when you find it very difficult to reject the world, then you cannot strive. Ye untimi fa wi ase sem strive. Just if you untimi strive. And so beso ko have now strive there, reject the world. Puwiasima wiasefo. Puwiasima obonsam. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The trust you. Don't walk in the counsel of the ungodly. And you wadi bebria. Obonsam I say you akuaku ahoro bia. Utimi say ukodwane wadwane what dying obonsam kuo. So for mama we lesbian. So for we gay. Asori ba we are there. We are all continue. Elder, who join Illuminati. And it's our answer. We are working in the council of the ungodly. And see, when you want to strive, don't walk in those council. No one now wants to read, no one so unyanko pandie, no one for any day may read. No ultimate cassette say ready anyhow. And then Christopher Bayachi will take a many baby. Into a sudden. In some time, oh Christopher say, na why? You don't value the things of God. How can we enter heaven? You are working in the council of ungodly. Okay, Psalm 1 verse 1 to 2. Okay, Proverbs 1:10 so. Praise the Lord. Do all things in a righteous way. Ye adin na wo nukre ni konkro council. Wadi nyinara akwafa so ware anse be wura ware ni mu ni wo ware timu mani nanya konkron wadwuma wo ye menhwe sika wo mu no enkoto kokin koya ekotwa loto enkokum nipa enkoto nipa part o ti ase sika wo mu ti no, do all things in a righteous way. You be bia no anyina no kreso sa kwantu na wutu a mane nyina no kreso wadwuma anyina no kreso waware anyina no kreso wo kasa anyina no kreso yanka Philippians 3:4-8 nyawade sa ko tise me de papa Philippians 4:9 emu 9 ebesi enwotwe. Philippians chapter 3 verse 4 to 8 atwero se ewom se anka me nso wo honam bibia mede me ho beto so se ofoforo bi susu se owo honam bibia ode ne ho beto so a memmom na me wo bie sa wo twa me twete ada to so nwotwe yo me free Israel sefo mu ina okay Philippians chapter 3 yes verse 4 downwards yanko ose wo twa me twete ada to so nwotwe yewunum yanko me free Israel sefo mu Benjamin abusuakuo mu Hebrew fomu Hebrini yo emra fem me ye Pharisee sa modern fem meta asafo no sa emra motene ne fem wanya me ho asem yo nanso nioma anka eye me mfaso no faso de nyina Kristo nti me buna de hwere to aso nanso ampara me da so me buna me nyina de hwere yo mawurade Kristo Yesu hu na eboro so no nti ni nti na me hwere nioma ne nyina yanko na me buna se su me na so ade up to 8 yanko na Kristo aye me mfaso na Kristo aye me mfaso na Kristo aye me mfaso na Kristo nti ade bi obi bia do everything what in a righteous way
Praise the Lord. Bio. Have in mind that Jesus Christ is coming quickly. I was saying you are you say yes or the bantam and then nipa refi yes to my tosuminu until kakrobi so forget about it. Muna mu fi say yes uba. Be brief say oh yes to the obebakra ba. And say I say what you say yes to ba bantam onya maya. How can we strive? O just say so strive say obia o wa dwumi say eniya yes uba. Enti de bia no wo ahosiesie mu. Adichi ukoda wo ahosiesie mu. Wo sori wo ahosiesie mu. Wo tukwan wo ahosiesie mu. Wo tifia wo ahosiesie because ese wa dwumi say Yesu ba. Revelation 22 verse 12. What is it say? Edisem tie de no mienu emu dumienu Revelation 22:12. O say hweme bantam. Hweme bantam and say what me say Yesu the bantam every day. Na me kura maketwa say me de be ma obiara sere na dwuma tie. Amen. Amen. Ya na so bia say he's waiting for said that Yesu be fi yuma ba. Ya na orefi da obewu. Obia Yesu be wu ma obia and I said de bia obewu bia no. Yesu abama. And me wu sisi apa because me dwuma kwawieye. And say o de man nwi say Yesu be ba say o de dwini eda obewu ho because me say Yesu be ba na na dwi wi. And say ofa say what you say wonim da obewu. And the Yesu bet ma bama anytime and to carefully kwa fashion why you say Yesu bet ma bama. So prepare yourself before you go out. And the bio system who see we are striving to make it to heaven. Amen. They trust you. Beware of the false prophets. So we ye what I first say a deep factor for because oya peteku a wo share enyata de odia obi be ma run ticket obi do heavy ticket afu some when inside the battle so no rest da odi una besie enti five very difficult say obi cause of wonnim no because on yes bia wonni huhuma ya dey ehejuma wonnim the first prophets no edini pa ko hell so when you are working with a false prophet you cannot strive. Matthew 7:15 and 16 what is it say? Matthew 10:11 ene edu ensia Matthew chapter 7 verse 15 and 16 or say na mohwe mo ye adifo atrofo ho mohwe mo ye adifo atrofo ho na wonam nwantie ngoma mo ba mo nchen onam de enwantie ngoma ba mo nchen na wo mu de wo yem na o mu de adifo prefo wo aba na mo de behu won sa watetibo be won kasa so anasa watetibo do ma wo akratie so enti beware of this false prophet omo be bia je everywhere enti senyame anya wadum no one ni anti or false prophet ho you cannot serve to heaven. Let us be. Wash your garments in the blood of Jesus every day. De bia no fa ukra oni pedo ho nu Yesu mo jam de bia. If say mo jam no betima te ho perfectly. Yesu mo jada so kasa manye. Na so ena to from fa Yesu mo janya hwe. Na so Yesu mo ja odu ho bewuram de bia se onte ho no. You are striving to enter heaven. Without the blood, you cannot enter. And remember, we used to moja in the morning, in the afternoon, in the evening. My used to moja and sumbu apply the blood. Na I bet to cry. Revelation 16:15. Nianko. Adisem tidunsia imudunum. Revelation chapter 16 verse 15. Yes, Yanko. See, or say, share. Me baso before. Instead de owen. Instead de owen, ha ocean and tad yes so. Na ocean and tad yes so. No one until the jam. No one until the jam. Nani wo. Amen. Ameka sepa. 16:15 boy. Pachane. What I say? Enti je biara no. 16:15 no ano. Pachane. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Enti moja you have to apply it every day. You have to apply it every day to wash. I see. This is a place I want. Revelation saying, praise the Lord. Yes, muja and sumbu bia. Ma muja ento home every day. Apply the blood morning, evening, afternoon. A basa, a rade. The more sumbu. If you say, I jet me bonde finipa on a yes muja. O garment atade say your train no ade a edisie Yesu moja. Yesu moja ni sisa atade no. Enti enu te Yesu be hwie ni moja gu ho ma yen say we should apply the blood
every day so that you can make it up to heaven. And remember, Mujano and Yakwa. If you say Mujano was a betu okra, Unipedia, and home, open Saka Ameka. And then the last point a person who can say, rely on Jesus only. If you say yes, you see the way, the truth, and the life. You cannot go to heaven. So you can strive only with Jesus. Without Jesus, you cannot strive. Praise the Lord. Hallelujah. Without Jesus, you cannot strive. And you know, my Yesu, and you need that sword. Serve Jesus. So we serve any other religion, any other person. No one for real question the PBM. Now Yesu Christ, then He is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except, no one comes to the Father except what? Through Him. And to me, stress, my Yesu, and you need that sword. And yes, of Bia, say, Basadia, and you are striving wisely, na heaven so. Strive to enter heaven. Everyone shall. No one can say, never mind, say, Fina Quano, and yet, no strive and make heaven. A Basadia, obey whom me, I feel brim. Everyone saying, Amen. Amen. Eje hinta 7 nyina ebreo nokre asem na otie no Apostle Moses de genu ametepe Erade enshano pi sabre obetimi abaya ahoma no so na fe mujidi se asemisa hopi enti osusu borum 0240471991 0240 471991. Your first caller. Hello. 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 Good evening. Pacho, good evening. Pacho. Pacho, me kojobuachi because every estimate mass. Kojobuachi estimate mass. Okay, into you. Okay. Edenya nkupon ase. Se wodi ne de ya cheyen. Etina kosum na me yoga di kisudin. Aso fu yefi omo mo kwan anytime bia ko se de bia mutim di nya mesem si enkwa